Second is deɛ ɛtɔ so mmienu. Okay, deɛ ɛtɔ so mmienu. But you use this if you are applying it to something like an object, so non-human. For example, if I have two phones, the first one is deɛ di kan. Okay, deɛ di kan. So my phone na di kan, my first phone. The second one is deɛ ɛtɔ so mmienu. The third one is deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa. The fourth one is deɛ ɛtɔ so nine. The fifth one is deɛ ɛtɔ so num. The sixth one is deɛ ɛtɔ so nsia. The seventh one is deɛ ɛtɔ so nson. The eighth one is deɛ ɛtɔ so nwɔtwe. The ninth one is deɛ ɛtɔ so nkron. And then the 10th one is deɛ ɛtɔ so du. Okay? And the here is it because we are applying it to a non-human. But if it's human, then the will change to o. Okay? So we have deɛ odi kan, deɛ ɔtɔ so mmienu, deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa, deɛ ɔtɔ so nan, deɛ ɔtɔ so num, deɛ ɔtɔ so nsia, deɛ ɔtɔ so nson, deɛ ɔtɔ so nwɔtwe, deɛ ɔtɔ so nkron, and deɛ ɔtɔ so du.